pushed, you say, and after you. Bună ziua, bun venit! Bănuiesc că anticipați tematica acestei conferințe de presă. Este vorba de prezentarea antrenorului, noului antrenor Lennon. Îi aveți în fața dumneavoastră pe acționarul Victor Angelescu, directorul sportiv, noul director sportiv Daniel Sandu și evident antrenorul Lennon. Am să le dau cuvântul celor trei și am rugămintea ca după ce își țin speech-urile să veniți cu întrebările. Victor, te rog, deschide tu conferința. Bună ziua, bine v-am găsit. Așa cum a spus și Lucian, suntem aici ca să ne prezentăm antrenorul și să ascultăm întrebările voastre pentru următorul sezon. Repede, înainte să le dau cuvântul colegilor mei, într-un fel ne bucurăm că s-a terminat acest sezon, care din păcate știți că nu s-a încheiat cum ne-am așteptat, dar sperăm noi cu această decizie sezonul viitor să arătăm mai bine și să schimbăm fața Rapidului și să arate acest club poate să fie nu doar în elită, dar poate și să câștige trofee. O să-i dau cuvântul, după cum știți, am anunțat noului director Daniel Sandu și după care va vorbi și Nil. Da? Daniel? Mulțumesc frumos! Mă bucur că suntem în a doua zi a noului sezon, să spun așa. Nil cred că nu este nevoie să discutăm despre CV-ul lui. Este un antrenor care cel mai probabil este cu cel mai bun CV din fotbalul românesc de până acum, din străinătate. Este un antrenor care este în floarea vârstei din punct de vedere al vârstei unui antrenor, să spun așa. Ne bucurăm că putem să începem lucrurile cât se poate de repede, pentru că ne așteaptă un sezon foarte important, un sezon în care trebuie să demonstrăm că ce s-a întâmplat în play-off a fost un cumul de ghinioane și de insuccese și atunci să ne arătăm adevărata valoare. După cum știți, sunt nou director sportiv, mă bucur pentru această poziție, încercăm să schimbăm multe dintre lucrurile care s-au întâmplat. După analiza pe care am făcut-o intern, am evidențiat anumite lucruri, însă în continuare o să-i dau cuvântul lui Nil și acesta vă va spune mai multe. Mulțumesc frumos! Hello, good afternoon. My name is Neil Lennon. I'm the new coach of Rapid Bucharest, which makes me very proud and very happy. Very excited about the new challenge that lies ahead of me, and I hope to bring success to the football club. Once I spoke to Victor and Mr. Suku and Daniel, we had numerous conversations about the future of the club and the direction that they wanted to take the club, and it was a very easy decision to make. So I'm very excited. I obviously have good experience in my career. This is a completely new challenge for me and one that I look forward to taking on head on. I'm looking forward to meeting the players, obviously building a team and trying my best to bring success to the football club. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mai avem doar să zic, dacă vrem să ținem conferința tot în engleză, poate e mai bine, ca să înțeleagă și Nil, inclusiv din partea voastră. E ok? Bun. For Mr. Lennon, did you talk with any Romanian friends before to come at Rapid? No, I don't. I came across some Romanian footballers and managers, obviously, in my history, Dan Pacescu. You know, I've coached in Romania against Cluj on a couple of occasions. But it was really speaking to these guys, really, you know, and Mr. Suku that, you know, persuaded me to want to come here. And so far, I've had a look around the training ground, the stadium, obviously, and I'm so impressed. And I'm impressed with the principles that the club has and the ethics and
the way these guys want to take the club forward. It pleases me very much. When was your first time when you heard about Rapid in your career? I've heard about Rapid for a long time. You know, I grew up, I was born in the 70s, so I know of the great Romanian set. I remember Stoia, you know, winning the European Cup in 1986. And then you obviously had Rapid, Dinamo, you know, Cluj. I know of all the great players that played for the Romanian team, and particularly in the 90s, Hagi, you know, Popescu, Petrescu, Montaigne. So I know that they were a fabulous team to watch, and they inspired a generation of footballers. This is what we want to do again. You know, it's great to see Romania in the Euros. That's a great start. And I want to bring, you know, success to this football club and put it back on the map. Why did you choose not to train in the last period? Pardon? Why Oh, did sorry. you choose not to train in the Well, last period? I did have a number of offers from clubs that just for the time I wanted to take a break from coaching, but also they weren't suitable to my needs or my personal choices. And I want to compete, you know, I want to try and win silverware, you know, and I'm coaching Europe again because I've had some great experiences coaching in Europe. So this is what I want to bring here to the football club, domestically, and then going forward. But it's going to be difficult. There are a lot of good clubs, big clubs here, to challenge what we want to do. So we're a horse in the race. That's all I can say. But we want to bring as much success to the club as we possibly can. Other than bringing the title at Rapid, what other objective do you have? Well, you're getting ahead of yourself there, boss. We take it one step at a time. So, yeah, I mean, we want to challenge. I'm not saying we're going to win the trophy because that would be silly, but we're going to compete. We're going to challenge. We're going to be strong and have a good mentality and carry ourselves well on the pitch and carry ourselves well off the pitch as well. Do you think your football philosophy as a coach matches Rapid one? Well, we will see. I hope so. I have had a long career as a player and, 14 years as a coach, which, I have a lot of trophies, a lot of titles. And even in my last, profession in Cyprus, we won a cup and competed in the Europa League. And that was a really good experience. I want to bring that here. It's not easy, it's hard work. It's not like you can just flick a switch and everything happens. You have to earn it. And that's what the message will be to the players and the supporters. We have to make sacrifices. We have to be disciplined. We have to be 24/7 athletes. And even then, that might not be enough, but it's the right way to go about things. Did you seen the Rapid's matches? Yes. So you know what you should expect from these players? Yes, I've watched a lot of the games, before the split and after the split. So there's a lot of talent here, good talent. We have talked obviously with Daniel and some of my staff about how we want to take the team forward, how we can improve it, and how we can be more consistent in all the games, not just against the bigger clubs. We have to be consistent the whole way through the season, no matter who the opposition is. From what you've seen so far, which footballer impressed you the most from Rapid? Which footballer? If you had anyone. Petrila's caught my eye. Is it Petrila? Yes, he scored a lovely goal I watched the game obviously on Monday, and we've obviously watched aspects of his game in previous matches as well. So he's a player that we very much like, and I really liked his goal against Stoia on Monday. It was a touch of class. Speaking about strikers of Rapid, are you going to convince Rachmani of not leaving to Rangers? I don't want him to leave anywhere, He is a top player, and goal scorers are a valuable commodity to the team. They're very important players, and
he has had a fantastic season. So, again, it's a discussion that we hope will take place, but I cannot control that at the minute. What is your first impression about the stadium, and what do you know about the atmosphere? Well, I've watched the games, the atmosphere. The stadium is good. It's new, and what we want to do is make it a fortress. Do you understand what I mean? I want this to be a really difficult and intimidating place for opposition teams to come. And we can achieve that by putting in good performances for the supporters, and then they will come with us. I like the acoustics of the stadium. I like the logistics of the stadium. So it is excellent. I'm really impressed. And I've been impressed with the training facilities as well. So it's up to me now to impose what we want to do onto the players and for them to compete and make this place a difficult place to come. You're trying Van Dijk. Are you trying to bring a new Van Dijk at Rapid? They're very difficult to find, but there are players out there. It's not just Van Dijk. We had Frimpong, who's at Leverkusen now. We look to source players that maybe somebody has missed out on, and if we can bring them to Rapid, great. If we can develop them, fantastic. But some of these players only come once in a generation. But we had a lot of success at Celtic and at other clubs as well, and we want to bring that success in developing players, the young players even here at Rapid, into the first team, and because they get the club, they understand the club, they know what it means to be a Rapid player, so we want to encourage that as much as possible. What impressed you the most about Van Dijk? He had everything. He was big, quick, tactically brilliant, good in the air. And it doesn't surprise me the career that he has had. From day one, you could tell he was just going to be a world superstar. Is this the best time for you to take revenge on Dan Petrescu and CFR Cluj, keeping in mind the... No, I beat Dan here in the Europa, so I don't think about revenge. I just think about now my role at Rapid, whether it be Dan or Hagi or all the other great coaches here in Romania. I want to challenge myself against them, and I want to be successful. I want to compete. There's nothing personal. I have huge respect for all the coaches because I know how difficult the job is. Are you satisfied with this squad, or do you need more players, more quality players? Well, that's something we will discuss. We have our ideas, and we have some targets and options in mind. So we will work on that over the next few weeks. How many players do you need? That's a difficult question. As a coach, you always want as many as you can get. So, You have a list? of course, we have a list, we have options in many positions. And that is the norm for any head coach at a big club. And not just a big club like Rapid, just at any club. So yes, we have 2 or 3 options for many positions. Did you spoke or you will speak with Sapunaru, the captain? He's 40 years old. Yes, I will speak to all of the players. He is a great leader. He's had a fantastic career, but I will speak to all of the players, Jakob, Keich, Braun. We will talk when I get introduced to them all. So it's not just about Sapunaru, it's about the whole squad. You talked about the principles that Rapid has. What are your principles, and what should players expect from you? A winning mentality, motivation. I want them to train like they play. So I want to bring intensity to the club, standards, professionalism, maybe a different mentality from a different culture of football. And that takes time to implement it. The players will enjoy the trainings, but we want them fitter and stronger. They have to be more robust for the challenges that lie ahead. It's not just for
half a season, it's for a whole season. If you want to be a champion, you have to go the distance. So we will have a strong pre-season. And I want the players to buy into it. I want them to, if they want to be a champion, then they have to make the correct decisions on and off the field, and discipline, and make the sacrifices, because it's not easy winning football games. It's not easy winning championships. What you see when you see the big teams like Man City, Real Madrid on TV, you see the end product. What you don't see is the hard work and what it takes to get to that level. And that's what we want to bring to Rapid and the players. It is hard, but it is rewarding, very rewarding. How much time do you think you need to implement your ideas, your mentality, your philosophy? It takes time. I don't know. I don't have a silver ball. In Cyprus, it didn't take long. At Celtic, I already knew the environment as a player, so that didn't take long. At my other clubs, it doesn't take long for the players to understand what we want and how we go about it. Do you think you have that time you need? Of course. The players have to work with me, and I will work with them. Have you decided your staff? You are going to keep some people from the actual staff? Yes. Can you name us? Can you name us? Well, Bogdan will be here. Bogdan, yes. And I have brought, my assistant manager, my assistant coach, fitness coach, and hopefully one more analyst as well. But we would like to keep Bogdan here. I think he would be important for me and my staff to integrate with the culture and obviously the players. And obviously Bogdan has had a long, successful career playing in Italy and Holland, and obviously for the national team as well. I think he would be very important to me to understand the culture and the mentality of the players as well. How do you think you're going to cope with the Eastern European mentality and the pressure? There's not enough patience around or in Romania. Try living in Glasgow. Listen, pressure is a privilege, so I understand that in the modern game, everybody wants results now. And sometimes it takes a bit of patience to get where you want to get to. But I understand that one day you're the king and the next day you're the villain. So I have to be level and just wait and be patient to see the results and the rewards coming there. But it's okay. Fans are passionate. They want the best for the club. I totally understand that. I have had 14 years of that. It's no problem. The difference is that here, in the past, they changed the coaches very, very quick, and there's no patience in that way. Yeah, but that's if there are no results, it's time to me to get results. And it's the same everywhere. More and more, it's a results-driven business, even more than ever, and you're analysed, and you have social media, and you're scrutinised with whether it be your tactics or your personal life or your social life. You're under the microscope, so we have to act professionally and do what we can, but don't get too high when we win, don't get too low when we lose, but we also have to act with humility when things are going well. We have to be grounded and appreciate what we have. You're talking about the list of transfers. Luis Montano is on the list. Do you know? Pardon? Look, I'm not going to talk about individual players. It's way, way too early for that. So we have, like I said, we have a list, a number of players that we, like. So we're hoping to bring, already we have a good squad, a good nucleus of players. We want to bring, if we can, quality players to add to what we have already. But I'm not going to talk about individual players, sorry. At least the positions. Pardon? If you don't want to. Oh, but then you're going to guess. Yeah. All the positions. Oh. We're always looking to better, our competition for places, which is also healthy and important. One question for Victor. Există vreo ofertă concretă pentru Rahmani sau Krasniqi? Îți dai seama că nu o să comentăm. Pot să-ți
spun că există interes. Pentru amândoi există un interes clar, dar nu aș vrea să intru în detalii. Vom vedea ce se va întâmpla, abia s-a terminat campionatul, perioada de transferuri începe, e lungă, vom vedea. Dar, după cum știți și voi, există interes pentru mai mulți jucători ai Rapidului. Vom vedea ce vom face împreună cu Nil, în condiții în care vom vinde anumiți jucători, mai mult ca sigur vom aduce alții în loc. Mr. Lennon, you know Yanis Hagi. He played in this season at Alaves. Do you think it will be good for him to come back at Rangers or to go to another championship? I don't know what condition Giannis is in. You know, he had a good season, one good season, then he got a very bad injury. He's a very talented player. You know, it may be down to what Giannis wants to do himself, you know, because he's got the Euros as well, which may open up a lot of opportunities for him. So I wish him well. I will be following Romania now very closely at the Euros. But why do you think that he did not adapt it at Rangers? It's a very physical, fast game. It's different. I thought he did okay at Rangers. I didn't think. I thought he was playing quite well, and then he got a very bad injury. And at Rangers and Celtic, you know, it's very competitive. You know, you have to play well every week. You know, you have to be on it every week. There's so much, again, pressure to get results. A draw is like a defeat. So for a young man to come from a different culture and play, you know, at that level, I thought he did very well. You said that you enjoy the atmosphere in the stands that Rapid has. Did you learn the anthem, or it's too early? It's too early. My Romanian isn't so good just yet, but I will learn it. Spuneți în urmă cu ceva timp într-un interviu că Rapid nu e un club care se bazează, trebuie să facă transferuri ca să poată să supraviețuiască. Ne puteți spune care va fi ponderea veniri, plecări în această vară? A crescut? E nevoie de vânzări pentru a merge Eu sunt adeptul unui lot care nu se schimbă de la perioada transferului la perioada transferuri. Ce spuneam, mă refeream la faptul că din punct de vedere financiar nu depindem de jucătorii pe care îi vindem ca să aducem alții. Normal că în momentul în care evidențiem jucători potențial mai buni decât ce avem, pe anumite poziții, aceștia vor fi aduși. Însă aici e și dorința jucătorilor de a mai rămâne sau nu, de oferte pe care le primim, dar astea cred că le putem discuta după 15 iunie, când începe perioada transferului. Pentru domnul Angelescu, dacă ați discutat cu domnul și de bugetul de transfer pentru această vară și cam cât de mare este? Am discutat, așa cum ați văzut și anul trecut, ce vom avea nevoie la Rapid, mai mult ca sigur vom aduce. Este clar că orice bani pe care îl vom primi pe un jucător va fi reinvestit și chiar dacă nu vom avea vânzări, ceea ce e destul de puțin probabil, oricum de tot ce va avea nevoie Nil și echipa, dacă identificăm jucători care ne vor ajuta, este clar că vom face transferuri. E normal, vom face transferuri așa cum am făcut și în perioadele trecute și vom întări echipa. În un buget, să zic acum o cifră, îți dai seama că e greu, dar ați văzut cam ce buget am avut anul trecut de transferuri și puteți vă dați seama în jurul cărei sume. Cum ați evalua acest sezon și care considerați că a fost cea mai mare greșeală a conducerii în acest sezon? E un sezon ratat, asta este clar. Putem să spunem, e unul din, cel puțin când a venit eu, poate aș pune primul așa ca și sezon ratat, pentru că am avut așteptări foarte mari. Am vrut cupele europene și am terminat pe 6. Cred eu cu un lot foarte bun, care nu este deloc cu 6. Cea mai mare greșeală nu cred că aș putea în momentul de față să numesc doar una, ar fi nedrept. Cred că s-au făcut mai multe greșeli, plecând de la antrenori, jucători, conducători, cei din conducerea clubului. Cred că toată lumea are partea lui de vină, dar este clar un sezon ratat și pe care vrem să îl uităm cât mai repede. Ați avut vreun moment în care ați vrut să renunțați la acționariat? Nu am avut. Am avut
ca să zic așa, mai greu atunci când nu am putut să promovăm din Liga 2 în primul an. Nu. Dar asta nu înseamnă că este un sezon rătat. Nu suntem deloc fericiți. Cu Daniel Nicolae ce se întâmplă? Va rămâne în continuare în club? Cu Daniel, cred că ați văzut deja în toată presa. El este în continuare până la finalul acestui an, până la finalul lui directorul, președintele clubului. Dar începând cu sezonul viitor, nu va mai fi președintele clubului Rapid. Contractul nu va mai fi prelungit. Și ce soluții aveți? În acest moment este prea devreme. Am avut o discuție și cu Dan și vom vedea, în acest moment nu vom pune președinte imediat, vom vedea exact ce se va întâmpla și poate vom aduce pe cineva pe partea tehnică, nu știu, vom vedea. Deci nu este, în momentul de față nu avem o decizie sau să vă spun ceva ce nu e adevărat, nu avem o persoană cu care să-l înlocuim în acest moment, dar vom vedea în vară ce vom face. Spuneți că este interes pentru Rahmani. Aș vrea să vă întreb care este stadiul negocierilor pentru Luis Montano. Pentru că se știe că e un jucător dorit de Rapid. Am declarat, ne-l dorim. Abia s-a terminat campionatul, vă dați seama că toată lumea negociază. O să începem negocierile, așa cum au început și celelalte cluburi și o să încercăm să-l aducem. După cum știți, am declarat, e un jucător pe care ne-l dorim. Sandu, adică urmăriți și pentru acest sezon jucători kosovari? Urmărim jucători de peste tot din lume. Dacă sunt din Singapore și sunt buni pentru noi, îi luăm și din Singapore, nu asta e problema. Însă, cu siguranță, este o piață unde avem foarte multe informații. Preferăm să nu aducem mai mult de 3 jucători dintr-o naționalitate, deci contează foarte mult și dacă aceștia vor pleca de la noi. Domnul Angelescu, legat de Paul Iacob, pentru că am văzut, a devenit așa inamicul numărul 1 în ultimele săptămâni. Veți interveni, veți încerca să faceți așa un portare? Noi ca și club am intervenit. Paul Iacob a avut amende din partea clubului pentru acea ieșire. N-are rost să mai discutăm acum acest lucru, dar după cum ați văzut, cred că n-aș vrea să intervin în acest conflict între fan și Paul. Eu am văzut la meci că este și foarte susținut de o parte a suporterilor care i-au scandat numele. Sunt și unii suporteri care nu au spus anumite lucruri frumoase. Paul a greșit, a plătit pentru asta și a cerut și scuze public, s-a întâlnit și cu respectiva persoană. Cred eu că ar trebui să mergem mai departe. Repet, din partea clubului, noi nu acceptăm asemenea reacții, nu este normal, dar acum nici nu mi se pare normal să îngropăm un jucător pentru asemenea reacții. Le vedeți peste tot, le-ați văzut și pe la Liverpool, la jucători sau la alții. Da? Publicului, pentru că Publicul, sunt convins că și-a spus supărarea, poate este normal, dar eu cred că dacă echipa va câștiga și Paul va juca bine, nu va mai fi absolut nicio problemă. Și o ultimă întrebare, l-am văzut pe domnul Bergo din România. Mai sunt anumite lucruri de lămurit între dumneavoastră, între club și dumneavoastră? Este totul lămurit între Cristiano și noi. Nu știu ce mai putea fi de lămurit. Dar Cristiano a antrenat atâta timp în România, e ca a doua casă. Hai